Hello everyone, it is me, your Ukrainian teacher Oля here. Well, it has been a while since I have posted my very last video. I'm very sorry that I cannot post on a regular basis anymore, but I'm doing my best to be back on track. And the topic of my today's video is going to be inner body parts of a human, or in Ukrainian внутрішні органи людини. So before we can start learning, I would like to tell you that if you are interested in downloading this presentation or the notes for my previous videos that I've been posting for more like 2.5 years now, you can download them from my Patreon. They are available for all of my patrons. So yeah, if you are interested in that, I will leave the link to my Patreon down below. And also I would like to take a moment to say thank you very much to everybody who stayed on my channel, who stayed with me, who didn't unsubscribe, who keeps watching, commenting, and giving their feedback. It truly means a lot. This channel has been one of my big projects of the last 5 or so years, and it is very precious to me, so I'm trying to be back on track really, but you know that life can turn in some most unpredictable ways, but I'm trying, so thank you very much to everybody who stayed. And now without further ado, let's begin learning finally. So внутрішні органи, the inner organs. Внутрішній means inner. It is an adjective for plural. Внутрішні, okay, means something that's inside or the inner. And органи means organs, okay? So again, that is plural, singular. One organ would be organ. So one inner organ, внутрішній organ, okay? And many, plural, внутрішні органи, okay? And to say inner organs of a human, we would use the genitive case because that's what we use in Ukrainian to show possession, right? Something belonging to something else or to someone else. So in this case, we have the inner organs that belong to a human being, okay? So we would say внутрішні органи людини. Okay? Внутрішні органи кого? Of whom? Of a human, людини, right? So nominative for human would be людина, okay? One person, людина. But of whom? The inner organs belonging to whom? Of a person. Внутрішні органи людини, okay? Moving on. So one of the most important ones is brain, okay? So the brain in Ukrainian is called mozok. Mozok, okay? Because we have the bone marrow and we call it кістковий мозок. So we can sort of have different kinds of mozok in Ukrainian. So to specify that we are talking about the brain, the one that's in the skull, we could also say головний мозок. Головний мозок. Головний мозок, okay? Because we have спинний мозок, the spinal cord, or кістковий мозок, etc., etc. So to specify that we are talking about the big one that's in our head, we would say головний мозок. What other expressions can we have with the word мозок? For instance, мозок людини, right? Brain of a human. Мозок людини. Мозок дитини, a brain of a child. Мозок тварини, a brain of an animal, okay? Тварина means animal. Мозок кого, мозок чого, мозок тварини, мозок людини, мозок дитини. All in genitive case, okay? Let's make some sentences. For instance, вона не могла ні про що думати в той момент. Її мозок не працював. Вона не могла ні про що думати в той момент. Її мозок не працював. Okay? Вона не могла means she could not. Okay? She couldn't. Ні про що about anything. Думати
think, so she could not think about anything. В той момент, at that moment, її мозок, her brain, не працював, didn't work. For some reason. She could be shocked, she could be devastated, whatever. So, вона не могла ні про що думати в той момент, її мозок не працював. Okay? Another instance, мій мозок цього не витримає. Мій мозок цього не витримає. My brain won't take it, won't handle it, okay? So that's too much for me. Мій мозок цього не витримає. Okay, like too many information. I can't process it. Мій мозок цього не витримає. Okay, so brain, мозок, мозок. О, головний мозок, the one that's in the head. Number 2 is heart. In Ukrainian, серце. 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 For instance, велике серце. Big heart. We would say that about a person who is kind, okay? Somebody who has big heart. Lots of space in their heart for people or animals or whatever. Велике серце. У нього велике серце. He has a big heart. У неї велике серце. She's got a big heart. Збільшене серце. The heart that's enlarged. Okay, sometimes that happens. Збільшене серце. Or серце курця. The heart of a smoker, let's say. Okay? Курець means smoker, but the heart of whom, we need to put the word курець in genitive case, and we will have серце курця. Серце курця. Figurative expression, an expression with a figurative meaning, an idiom, золоте серце. Золоте серце, meaning golden heart or a heart of gold, similar to big heart, right? Somebody who's very kind, whose heart is made of gold. Or another figurative expression with figurative meaning, розбите серце, broken heart, right? Розбите серце. So let's take a look at some sentences, such as серце людини є чотирикамерним. Серце людини є чотирикамерним. Well, probably there is a word, the proper word for it in English, but basically what this sentence means is that the heart of a human, right, серце людини є, is чотирикамерним, like consists of 4 parts, right? Серце людини є чотирикамерним. Серце людини є чотирикамерним. Another instance with a figurative meaning, тільки не розбий мені серце. Тільки не розбий мені серце, right? Just don't break my heart, okay? I will trust you, I will give it to you, but just don't break it, okay? Тільки не розбий мені серце. Or another instance to say that somebody is like really cruel, we can say у тебе немає серця. You have no heart, okay? У тебе немає серця. You have no heart, okay? So серце, heart, серце, серце, серце. Next one. The lungs usually go in plural because we have 2 lungs, right? Humans. So легені, легені, lungs, легені. But one lung in the singular would be легеня, 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 okay? So for instance, хворі легені, the sick lungs, the ill lungs, the lungs that have some disease in them, okay? Opposite to it, здорові легені, healthy lungs, okay? Хворі легені, здорові легені. Здорові means healthy. Хворі means sick, ill. Or, for instance, легені курця, okay? The lungs of a smoker. Or запалення легень. Запалення чого? Легень. Запалення of the inflammation. Запалення means inflammation of what? Of lungs. Okay, yeah, that's that. And let's take a look at some sentences. Перед вами легені людини, яка палить.
So, for instance, a professor to medical students. Перед вами, in front of you, легені людини are the lungs of a person, яка палить, who smokes, okay? To smoke means палити, okay? So, перед вами легені людини, яка палить. In front of you are the lungs of a person who smokes. Another instance, при запаленні легень у хворого піднімається температура. При запаленні легень, when there is lungs inflammation, right? Запалення легень, lungs inflammation, у хворого, the patient, the ill person, піднімається, rises, температура тіла, the temperature of the body, right? So when we got lungs inflammation, we have the fever, right? Піднімається температура тіла. The temperature of the body rises. Підніматися, to rise. Піднімається температура тіла. The temperature of the body rises. Okay? Again, lungs, легені. So two lungs, many lungs, легені. One, легеня. Легеня. Next. Probably not considered an organ, but yeah. I did miss a few biology class at school, but I thought just a useful vocabulary item. So to say lymph, in Ukrainian we say лімфа. So that's very similar. Лімфа. Лімфа is a liquid, right? And then lymph nodes would be лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли. Lymph nodes. Okay? So for instance, запалені лімфатичні вузли. The inflamed lymph nodes, or збільшені лімфатичні вузли, the enlarged or like swollen lymph nodes, etc., etc. So let's take a look at some sentences. Лімфа – це прозора рідина. Okay, that's not a very like full definition, but probably could come up with a better one if I knew more about biology, but yeah. We are just trying to learn the language here, so that should do. Лімфа – це прозора рідина. Лімфа – це прозора рідина. Прозора means transparent, okay? And рідина means liquid. So lymph is a transparent liquid. Лімфа – це прозора рідина. Another instance, лімфа складається з лімфоцитів та інших елементів. So lymph consists of lymphocytes and other elements, right? Лімфа складається з. So складатися з means to consist of, okay? So лімфа складається з, lymph consists of. Лімфоцитів складається з кого, чого. So, genitive case, складається з лімфоцитів та інших елементів, and other elements. Okay, so again, lymph, лімфа, лімфа, and лімфатичні вузли, lymph nodes, лімфатичні вузли, лімфа, лімфатичні вузли. Moving on to the next one, number 5. Blood is кров. Кров. So, for instance, a drop of blood means крапля крові. Крапля крові. Крапля чого? A drop of what? Of blood. До останньої краплі крові. До останньої краплі крові. Остання means the last. Okay, so крапля крові means drop of blood. So до останньої краплі крові means till the last drop of blood, which obviously is figurative. An expression with figurative meaning means till the very drop of the blood, means till the very end, you know, until you cannot do something anymore, okay? And аналіз крові, that one should be easy to guess. The blood analysis, or like the blood test. Аналіз крові. Okay, sentences. Кров – це червона рідина. So, blood is a red liquid. Quite a definition, I know, but yeah. So, blood, кров – це червона, red, рідина, liquid.
Another instance, for those who have seen my video on Testament, the poetry of a Ukrainian poet Тарас Шевченко, you might find this line familiar. І вражою злою кров'ю волю окропіте. Right? So, і вражою злою кров'ю. So, вража зла кров means the evil, the wicked blood of enemies. Волю окропіте. Sprinkle your freedom. Sprinkle the freedom. Not your freedom. The freedom. Okay, воля means freedom. Окропіте is the old way to say окропіть, which means sprinkle. Okay, I will leave the link to that video somewhere here so that you could watch if you haven't yet, or just in case you wanted to be reminded. Yeah, and so yeah, again, blood means кров, so ворожа кров, the blood of enemies, крапля крові, drop of blood, аналіз крові, до останньої краплі крові, etc., etc. Випити чиюсь кров, to say that somebody has drunk all of my blood means that they really like exhausted me. Yeah, so they treated me very poorly. I'm now like exhausted. Okay. Number 6 have to do with blood as well. So blood vessels. Кровоносні судини. Кровоносні судини. Okay, so кровоносні means кров нести. So something that carries blood around the body, right? That transports blood around the body. And судина means vessel. Okay, so кровоносні судини is plural, and судина is singular, so we would have кровоносна судина, one, кровоносні судини, many, plural. Okay, so like a narrowed vessel, we would say звужена судина, okay, something that became more narrow than it should be, звужена судина, and the opposite, the dilated vessel, розширена судина, розширена судина, okay, something that was narrow but then became dilated, became wider, became bigger, okay, розширена судина. Let's take a look at some instances. Судина – еластичний орган у тілі людини, по якому рухається кров або лімфа. Судина – еластичний орган у тілі людини, по якому рухається кров або лімфа. So, судина, a vessel, окровоносна судина. But судина here is better because we are not talking about blood, but also about lymph. Okay? So, судина, a vessel, is an elastic organ у тілі. Тіло means body. From one of my previous videos, you should know that. Людини, of a human. So, a vessel is an elastic organ in the body of a human or in a human body, по якому рухається кров або лімфа, in which blood or lymph is moving. Okay? Рухатися means to move. Okay? So, судина – еластичний орган у тілі людини, по якому рухається кров або лімфа. A vessel is an elastic organ in the body of a human in which blood or lymph is moving. Okay? Another instance. У неї миттєво звузились судини. У неї миттєво звузились судини. So, миттєво means at the very moment. Звузились, звужуватись means to become narrow, right? Судини, vessels. So, her vessels narrowed immediately, right away, at the very moment, миттєво. Okay? So, blood vessels, кровоносні судини. Кровоносні судини. So, what kind of blood vessels we have in our bodies? One of them would be veins or veni in Ukrainian. Very similar. Veni. Veni, okay? That's plural, and singular would be vena, okay? One vena, many veni.
So, for instance, healthy veins, здорові вени. Healthy means здоровий, okay? So, здорові вени. У нього здорові вени. He's got healthy veins. Велика підшкірна вена. Well, there's a Latin term for that, which those of you who know should know what I'm talking about. Okay, велика means big. Підшкірна means under skin. And ven means vein. Okay, so then then the Latin translation. Вени на ногах, for instance. The veins on the legs, the way we say it, or the leg veins. Вени на руках, the veins of the hands, of the arms. So the arm veins, etc., etc. Let's take a look at some sentences. Вена – це кровоносна судина, що несе кров з різних частин тіла до серця. Now let's try to translate it. So, vena, a vein, це кровоносна судина, is a blood vessel. Вена – це кровоносна судина. We could stop there, but we want to be more specific. So we continue. Що несе кров, that brings, or that carries blood, or transports blood, з різних частин тіла. From different, різний means different, right? So, з різних частин тіла, from different body parts, до серця, to the heart. Okay, so a vein is a blood vessel that transports blood from different parts of body to the heart. Okay? Вена – це кровоносна судина, що несе кров з різних частин тіла до серця. Okay? Another instance. На його шиї пульсувала вена. На його шиї пульсувала вена. Okay? На його шиї, on his neck. We learned about neck in my previous video on body parts. Pulsувала, pulsated, doing that kind of movement. Vena, a vein. So a vein was pulsating on his neck. Maybe the person was nervous or stressed or whatever. So, okay, vene means veins. One vein means vena. Another kind of vessels that we got in our bodies is arteries. So arteria is one, but many arterii, plural, arterii. Okay, we can't live with one. We need to have many of them. So, легенева артерія, for instance, the lung artery, головна артерія, the main artery, and найбільша артерія, найбільша means the biggest artery, etc., etc. Sentences. Traditionally. Артерія – це кровоносна судина, що розносить кров від серця по всіх частинах тіла. Артерія – це кровоносна судина, що розносить кров від серця по всіх частинах тіла. Okay? So, an artery is a blood vessel. Артерія – це кровоносна судина, що розносить, that carries or transports кров, blood, від серця, from heart, по всіх частинах тіла, to all body parts. Okay? So we had veins, the kind of vessels that took the blood from different body parts and carry it to the heart. And arteries, артерії are doing the opposite. Артерії роблять протилежне. Артерії мають протилежну функцію, the different function, right? So they carry blood from the heart to the body parts. Від серця по всіх частинах тіла. Okay? Another instance. Аорта – головна артерія кровоносної системи. So, aorta is, головна means main, arteria, the main artery,
of the blood system. Okay, blood transporting system, or whatever. Кровоносної системи. Артерії, plural, arteria, singular. Another one, the smallest part, I still remember that from school. Capillaries, the smallest blood vessels in the human body, probably in animal body as well. So, capillaries, many. Капіляри, one capillar. For instance, capillaри легень, the capillaries of lungs, the lungs capillaries. For instance, a sentence. Капіляр – це найтонша кровоносна судина. Капіляр, a capillary, це найтонша, is the thinnest, the most narrow кровоносна судина, blood vessel. Okay? Капіляр. Капіляри. Many, one capillar. Number 10. М'язи. 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 Pay attention, there's an apostrophe there, so we make a little stop and then we read ya as y plus a. М'язи, muscles, so for plural, and for singular, one muscle. М'яз, м'яз, okay, one muscle, один м'яз. Сильні м'язи, strong muscles. Слабкі м'язи, weak muscles. М'язи спини. М'язи спини, the back muscles. So, the muscles of what? Of the back. М'язи чого? М'язи спини. Okay? Спина is nominative, but спини is genitive. М'язи спини. Similarly, м'язи шиї, the neck muscles, or the muscles of the neck. М'язова тканина, the muscle tissue, right? Тканина, in that case, because normally like the fabric is тканина in Ukrainian, and the tissue, the body tissue is also тканина in Ukrainian, so don't be confused. So м'язова тканина means the muscle tissue. Let's take a look at some instances. Його м'язи напружилися від страху. Його м'язи, his muscles, напружилися, tensed, right? Tension means напруга, напруження, so tensed, напружилися від страху, from fear. Його м'язи напружилися від страху. Його м'язи напружилися від страху. Another instance. Вона бігла, поки не ослабли м'язи. Вона бігла, поки не ослабли м'язи. Okay? So, вона бігла, she was running, or she ran, вона бігла, поки, until, не ослабли м'язи. The muscles haven't or didn't weaken, okay? Ослабнути means to weaken, right? To become weak. Слабкий means weak, but the verb ослабнути means to become weak. So she was running until her muscles became weak. Okay, and then she had to stop to relax a bit. Okay, вона бігла, поки не ослабли м'язи. Another instance. Ця вправа дуже корисна для м'язів спини. Ця вправа means exercise. So ця вправа, this exercise, could be grammatic exercise, could be physical exercise. Ця вправа дуже корисна, is very useful, is very good для м'язів спини. Для чого? Для м'язів. Для кого? Для чого? Для м'язів спини. Okay? So this exercise is very useful, is very good for the back muscles. Okay? Ця вправа дуже корисна для м'язів спини. Okay? So to say muscles in Ukrainian, we say м'язи, м'язи, one м'яз. Singular м'яз. Plural м'язи. Number 11. Печінка. 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 Печінка means liver. So, to say liver failure, for instance, we would say печінкова недостатність. Печінкова недостатність. So, failure of something, we would say недостатність.
серцева недостатність, the heart failure, or the kidney failure, ниркова недостатність. We haven't started learning about kidneys yet, so we will learn it in the video, I promise, just a bit later. Печінка пацієнта, the liver of a patient. Печінка кого? Печінка пацієнта, again, genitive case. We are practicing genitive case a lot in this video, so that is always a good thing to learn some vocabulary and practice some grammar simultaneously, right? Збільшена печінка. Збільшена печінка. Збільшена means enlarged, okay? So like bigger than normal. So збільшуватися means to increase, to enlarge in size or in any other parameter, okay? So збільшена печінка. The liver that's been enlarged. Збільшена печінка. An enlarged liver. Здорова печінка. Healthy liver. Хвороба печінки. Хвороба means a disease or illness, right? So, хвороба чого? Хвороба печінки. Genitive case again. The disease of a liver disease, okay? And another expression with a figurative meaning, an idiom. У печінках сидіти. У печінках сидіти. So, literally, if we translate that, we would have to sit like in somebody's livers, as if we have more than one liver. But what does it mean? So to sit in somebody's livers means to really bore, or annoy someone. Like you cannot take the company anymore. Він мені у печінках сидить, okay? So he really annoys the hell out of me. I can't deal with him or with her anymore, okay? Вона мені у печінках сидить. She is like really bothering, disturbing, annoying me, okay? So, not a good thing to do to somebody, to sit in their livers. Печінка – дуже важливий внутрішній орган людини. As an instance of a sentence. A very obvious statement. Печінка – дуже важливий внутрішній орган людини. So, печінка means liver. Дуже важливий is very important, right? Важливий means important. Дуже важливий внутрішній inner organ людини, of a human, right? So, liver is a very important human inner organ. So, печінка – дуже важливий внутрішній орган людини. Another instance. Йому страшенно дошкуляла печінка, але йти до лікаря він не хотів. Йому страшенно дошкуляла печінка, але йти до лікаря він не хотів. So, дошкуляти комусь means to really bother someone, okay? So to say йому страшенно дошкуляла, or just йому дошкуляла means it bothered him. Something bothered him. So йому дошкуляла печінка means the liver bothered him, maybe hurt him, right? Caused discomfort. Дошкуляти means to annoy, to bother, to cause discomfort. Страшенно means horribly. So the liver bothered him horribly, caused him a lot of discomfort. Але йти до лікаря він не хотів. But he didn't want to go to the doctor. Йти до лікаря means to go to the doctor, to see the doctor. Він не хотів. He didn't want. Okay? So, йому страшенно дошкуляла печінка, але йти до лікаря він не хотів. And that is a very bad idea. That is the kind of thing that we don't encourage here on this channel. If something is bothering you, please go and ask the doctor for advice. Okay? So, печінка means liver. And печінки, apparently, is plural. For liver, human body has only one, but for figurative meaning, sometimes we need печінки as well. Number 12, another very important thing in the organ of our body is stomach. In Ukrainian, шлунок. 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 So, in Ukrainian, we call gastric juice, the liquid that lives in stomach. We say шлунковий сік. Well, that makes sense, like the stomach juice. Шлунковий сік.
Захворювання шлунку means stomach disease or stomach illness. Захворювання шлунку. Or we can say захворювання, which is kind of more formal, and хвороба, kind of more informal. Здоровий шлунок, healthy stomach, великий шлунок, big stomach, величезний шлунок, the huge stomach. Малесенький шлунок, a tiny stomach, малесенький шлунок, okay? So yeah, let's take a look at some instances. Я не прийду сьогодні на роботу, у мене болить шлунок. Я не прийду сьогодні на роботу. I'm not coming to work today, okay? У мене болить шлунок. My stomach hurts me, okay? So in order to say something hurts me, in Ukrainian we say у мене болить. So it hurts me, right? And then say what it is that hurts you. У мене болить шлунок. My stomach hurts me. У мене болить голова. My head hurts me, right? I have a headache, we say in English. In Ukrainian we say it hurts me. У мене болить нога. My leg hurts me. У мене болить рука. My arm hurts me, etc., etc. Okay? Спина. У мене болить спина. My back hurts me. Okay? In this case we have у мене болить шлунок. My stomach hurts me. Another instance. У Івана запланована операція на шлунку в листопаді. У Івана запланована операція на шлунку в листопаді. So, у Івана, Іван has, запланована, planned, операція, surgery. So, to say surgery in Ukrainian, we say операція. Операція has to be performed on something, okay? Операція на кому, на чому, so, locative case. So, операція на шлунку, операція на серці, the heart surgery, or операція на коліні, the knee surgery, or операція на мозку, the brain surgery, okay? So, у Івана запланована операція на шлунку в листопаді, in November, okay? Again, locative case with the names of the months to say in November, we say у листопаді, in October, у жовтні, etc., etc. So, у Івана запланована операція на шлунку в листопаді. Іван has a stomach surgery planned in November. Okay? To say stomach, we say шлунок, шлунок, шлунок. Number 13, the pancreas. In Ukrainian, we call it підшлункова залоза. Підшлункова залоза. Okay, so we have a few organs that would consist of an adjective and the word залоза, which is translated into English as gland. Okay, so that's the kind of organs that produces hormones. Again, don't quote me on that. I'm not very good at biology. So pancreas, підшлункова залоза. Again, makes sense because it is kind of placed underneath the stomach. So pід means underneath, okay? And шлунок means stomach. So підшлункова залоза, the organ, the gland that's placed underneath the stomach. Okay, so sometimes and very often people would not say підшлункова залоза, they would just say підшлункова, okay, and treat it as a noun. For instance, здорова підшлункова, a healthy pancreas. О функції підшлункової, the functions of the pancreas. Or you can also sound more formal and say функції підшлункової залози. Операція на підшлунковій залозі, the pancreas surgery. Or, again, here, pay attention, right? Операція на чому? On which organ, right? On what organ? So, locative case. Операція на підшлунковій. Another instance, захворювання підшлункової залози, okay? Again, when we have an illness of something, the disease of something, then we would also use genitive case. Захворювання чого? Підшлункової залози. The illness of a pancreas. Захворювання кишківника, the
disease or the illness of the intestine, right? Захворювання печінки, the liver disease or the disease of a liver, захворювання серця, etc., okay? Genitive case. So we need a lot of genitive cases when we want to talk about organs and things that have to do with them. Again, запалення. Again, запалення, one of the diseases, right? One of the undesirable states, so to say, inflammation, right? Inflammation. Again, inflammation of what? Okay? Запалення чого? Підшлункової залози, запалення легень, the lung inflammation, or запалення печінки, I don't know, the liver inflammation, etc., etc. So, for instance, Сергій лежить у лікарні, проблеми з підшлунковою. Okay? So, Сергій лежить у лікарні. Сергій is at the hospital. In Ukrainian we say Сергій lays in a hospital. Right? So, as if laying on a hospital bed or whatever. We use the verb лежати when we talk about hospitals. So, Сергій лежить у лікарні. Right? Or Сергій was hospitalized. We would say Сергія поклали в лікарню, right? So they laid him into hospital. Well, that's how we say it in Ukrainian. And then as explanation, right? The reason why he's in a hospital, проблеми з підшлунковою, okay? So, Сергій лежить у лікарні, проблеми з підшлунковою. So usually when we are speaking in like spoken colloquial Ukrainian, we would not say залоза. We would just say підшлункова and treat this adjective as a noun. Another instance. Пацієнту було призначено операцію на підшлунковій залозі. Пацієнту було призначено, so the patient was prescribed, операцію, prescribed what? Призначено що операцію, accusative, на підшлунковій залозі. On the pancreas, right? This is pancreas surgery. Операцію на чому? На підшлунковій залозі. So to say pancreas, in Ukrainian we say підшлункова залоза, or just підшлункова. Another one, spleen, селезінка, селезінка. For instance, збільшена селезінка, the enlarged spleen, right? Здорова селезінка, a healthy spleen. Запалення селезінки. Запалення чого? Селезінки. Genitive, right? The spleen inflammation, the inflammation of the spleen. Селезінка дорослої людини. Селезінка кого, right? Again, genitive case, but not for селезінка this time, but for adult being or adult human. Селезінка дорослої людини, a spleen of an adult person. Селезінка дитини, a spleen of a child. For instance, операція з видалення селезінки пройшла успішно. Операція з видалення селезінки пройшла успішно. Okay? So, if we just want to say spleen surgery, we would say операція на чому, right? Locative case. Операція на селезінці. But if we have a spleen removal surgery, we would say операція з чого? Okay? Операція з видалення селезінки пройшла успішно. Операція з видалення селезінки пройшла успішно. Another instance. Довжина селезінки дорослої людини 10-12 см. Довжина, the length. Селезінки of the spleen дорослої людини of an adult person is 10-12 centimeters, right? Сантиметр is a centimeter, сантиметрів, кого, чого, 10-12 чого, сантиметрів. Okay? So, spleen, селезінка. Bladder. The bladder is сечовий міхур. Okay, two words, the adjective and a noun. So, adjective сечовий means the urine bladder. So, to say urine in Ukrainian, we say сеча, and so the urine bladder, сечовий міхур, urinary bladder, сечовий міхур. Okay, and to say
inflammation of a bladder, запалення сечового міхура. Okay? The healthy bladder, здоровий сечовий міхур, etc., etc. The surgery on a bladder, операція на сечовому міхурі. And things like that. Oh yeah, not much fun, but yeah, sometimes that happens. So, сечовий міхур – це м'язовий орган, який накопичує, утримує та виводить сечу. Сечовий міхур – це м'язовий орган, який накопичує, утримує та виводить сечу. So, сечовий міхур, the urinary bladder, це м'язовий орган, is the muscle organ, який накопичує, which accumulates, накопичувати means to accumulate, накопичує, утримує, утримувати means to hold, so accumulates, holds, та виводить сечу, and sort of like passes or like removes, gets rid of the urine, okay? So the bladder is the muscle organ that accumulates, holds, and passes or like removes from the body the urine, okay? So сечовий міхур is for bladder, and for urine in Ukrainian we use the word сеча. Bladder, сечовий міхур. Number 16, intestine in Ukrainian is кишківник. Кишківник. Let's take a look at the definition first, to the right side of your screen. So, кишківник – це частина травного тракту, що складається із кишок. Кишківник – це частина травного тракту, що складається із кишок. So, кишка means bowel, just like the part of intestine. So, кишківник, the intestine, це частина is a part травного тракту of digestive tract, right? That consists of bowels or intestines. Okay, I'm not good at anatomy terminology in English especially, so please forgive me for that. So now let us try and make some different expressions with the word intestine. For instance, лікування кишківника. Лікування means a treatment, like medical treatment, or maybe some different alternative kind of treatment. So, лікування кишківника. Лікування. Лікар means a doctor, somebody who treats you, right? Хвороба кишківника. You should know by now, right? The intestine disease or illness. Кишківник людини, a human intestine. Проблеми з кишківником, the problems with intestine or intestine problems. So to say intestine in Ukrainian, we would say кишківник. Кишківник. Number 17, appendix. In Ukrainian, very similar, appendix. The typical, the inflammatory disease that happens to appendix is appendicitis. So in Ukrainian, we call that appendicit. Okay, so appendix of a human, appendix людини, запалення апендикса, the inflammation of an appendix, хвороба апендикса, the disease of appendix, etc., etc. Okay, let's take a look at to the right, to the sentences. First one. Довжина апендикса людини близько 15 сантиметрів. Довжина апендикса людини близько 15 сантиметрів. So, довжина means the length of an appendix, людини, of a human. So, the length of a human appendix is близько means near. So, is near or is approximately 15 centimeters, right? Сантиметрів. Близько 15 сантиметрів. Another instance. Треба провідати Світлану у лікарні. Їй учора видалили апендикс і почувається вона не дуже добре. Треба провідати Світлану у лікарні. Їй учора видалили апендикс і почувається вона не дуже добре. So, треба провідати Світлану у лікарні. We need, or like we have to visit, to see, to go and visit Світлана
at a hospital, right? У лікарні. Why? Їй учора видалили appendix. So yesterday she had her appendix removed. Їй учора видалили appendix. She has her appendix removed. She had her appendix removed yesterday, учора, right? І почувається вона не дуже добре. And почувається, feels, вона, she, не дуже добре, not very well. So, and she feels not very well, not so well, okay? So we better go and visit her and rise up her spirit, okay? So, треба провідати Світлану у лікарні. We must visit Світлана at a hospital. Їй учора видалили appendix і почувається вона не дуже добре. She had her appendix removed yesterday and she feels not very well. Okay? Appendix. Appendix. Number 18, the gallbladder, жовчний міхур. Жовчний міхур. So you might notice that in Ukrainian, for the word bladder, we have the word міхур, right? The urinary bladder, сечовий міхур, the gallbladder, жовчний міхур, okay? So, for instance, видалення жовчного міхура, the gallbladder removal, видалення means removal of something, so видалення чого? Жовчного міхура, genitive case. Операція на жовчному міхурі. Again, surgery on gallbladder, like gallbladder surgery. So, операція на чому? Locative case. На жовчному міхурі. Жовчний міхур дорослої людини. Next one. Жовчний міхур дорослої людини. A gallbladder of an adult person. Of an adult human being. Okay? So, let's take a look at our sentences. Жовчний міхур – орган травної системи. Жовчний міхур – орган травної системи. So, травна система means a digestive system, right? Система травлення, or травна система, digestive system. So, жовчний міхур – орган травної системи. A gallbladder is an organ of digestive system. Makes sense. Another instance. У Андрія давно були проблеми з жовчним міхуром. У Андрія давно були проблеми з жовчним міхуром. So, Андрій had problems with gallbladder, the gallbladder problems, for a while now, right? Давно, or since long ago, for a long time, okay? Проблеми з чим? Проблеми з жовчним міхуром, okay? Next one, яєчники. These are the organs, the inner organs of female bodies. Яєчники, ovaries. So that's plural because typically women have two of those. But if we are talking about one, we say яєчник. Okay? Яєчник. Яєчник. So we could have лівий яєчник, for instance, the left ovary, правий яєчник, the right ovary, запалення яєчників, the ovaries, inflammation, операція на яєчниках, right? The ovaries, surgery, etc., etc. Лікування яєчників, the treatment, the medical treatment of ovaries. Яєчник – це жіноча статева залоза людини. Яєчник – це жіноча статева залоза людини. So, an ovary is жіноча means feminine. Статева залоза, a gonad is the term for that in English. Людини, of a human, right? So an ovary is a feminine gonad of a human. Hopefully I did that right. Another one. Назвіть, будь ласка, функції яєчників. Right? Something a professor could ask a medical student, for instance. Назвіть, будь ласка, функції яєчників. So, називати means to name. Okay, so name, please, будь ласка, the functions of ovaries, the ovaries functions. Okay? Назвіть, будь ласка, функції яєчників. Okay, so ovaries, яєчники, яєчник, plural, one, яєчник. Okay, next one, uterus, матка,
again, feminine inner organ, female, matka, the expressions that we could have with that, zdorova matka, for instance, a healthy uterus. Then on the opposite side, we would have chvora matka, right? Diseased or like sick uterus. Diseased rather than sick. Запалення матки, the uterus, the inflammation of uterus. Операція на матці, the uterus surgery, the surgery on uterus. Лікування матки, the treatment of uterus. To say uterine wall in Ukrainian, we would say стінка матки. So стіна is the wall in the house, but the uterine wall, стінка матки. Okay, and cervix in Ukrainian we will say шийка матки, like the little neck of a uterus, right? Шия means neck, but like шийка is like the small neck, the little neck of cervix, of a uterus, or cervix in English. Okay, let's take a look at a sentence. Матка – особливий орган, в якому розвивається зародок. Матка, uterus, особливий орган is a special organ, в якому, in which, розвивається, develops, зародок, uterus. That's in case of pregnancy, obviously. So, матка – особливий орган, в якому розвивається зародок. A uterus is a special organ in which the fetus develops. Okay? Зародок means fetus. Розвиватися means to develop. Okay? And probably the last one, but I'm not sure about that one. Slide number 21. Нирки. Нирки. Нирки means kidneys. Okay, plural, because usually, normally, a human body would have two of them, right? But one is a singular, nirka. Many nirki, one nirka. Okay, so we could have ліва нирка, the left kidney, права нирка, the right kidney, ниркова недостатність, the kidney failure, ниркова хвороба, the kidney disease, ниркова дієта, I think, exists, like the kidney diet, like the special things that you need to eat if you have like kidney problems. Проблеми з нирками, problems with kidneys, операція на нирці, the kidney surgery, etc., etc. So let's take a look at an instance. Нирка – життєво важливий орган людини та деяких тварин. Okay? Нирка – життєво важливий орган людини та деяких тварин. So, нирка – a kidney. Життєво важливий. Життєво means vitally. It's an adverb, so vitally. Важливий means important, so vitally important. Or in English we could say vital. So, vitally important. Орган, organ. Людини, кого, right? Of whom? Of a human. Та деяких тварин. And some animals. Okay? Деяких means some animals. Тварин. So, нирка – життєво важливий орган людини та деяких тварин. Yeah, very important. Like, without some organs we can survive. Without kidneys, we unfortunately cannot. Oh, so yeah, I was correct. That was the very last slide for today. So this is the end of my presentation. Thank you very much for watching, everybody. Дякую за перегляд, and a special thanks to all of my patrons. You can see the names of some of these wonderful people on your screens, but that's still not all of the name. And I'm very, very happy. It is really crazy that you still support me, even though I'm not active, but again, for objective reasons, and I'm trying to fix that. So yeah, I hope you enjoy learning Ukrainian, and I hope I will be able to see you in my next video very soon. For now, bye!